హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌషాద్ ఖాన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లెర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ వే. ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి 9th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ చాప్టర్ 7 మోషన్లో మనము ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మరి వాట్ ఈజ్ మోషన్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈజ్ డిస్టెన్స్, డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్, వెలాసిటీ అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేటటువంటి అంశాలని మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు part 3 of chapter 7. See, in part 3 here we are going to discuss about the rate of change of velocity. See, rate of change of velocity. Previous video lo cheppam manamu rate ante per యూనిట్ టైం, ఒకటి అనేటటువంటి మీనింగ్లో మనము రేట్ అనేటటువంటి వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలోసిటీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ అంటే ఏమో డిస్కస్ చేద్దాం. అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్, సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 108లో ఉన్నాయి. వాటిని కూడా డీటెయిల్డ్గా డిస్కషన్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో హియర్. కన్సిడర్ motion here which is uniform motion. See here, this is uniform motion. See, uniform motion ante kuda manamu previous videos lo discuss chesam. See, what is uniform motion? If an object covers equal distances in equal intervals of time, same amount of time lo same difference ఉన్నటువంటి టైంలో సేమ్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసింది అనుకోండి, then we can say it is in a uniform motion. Let's consider a vehicle here covering a distance of 5 meters per every second. See here, time is 1 second, 2 second. See, ఇక్కడ నుంచి A to B distance 5 meters, అలాగే B to C distance is also 5 meters. See, the time interval is same. So difference between 2 and 3 is 1 and difference between 1 and 2 is also 1. At the same time, from point C to D, it covers same distance, that is 5 meters in 1 second. See, we can say the car is very much in uniform motion because it covers same distance in same amount of interval of time. See, ఇక్కడ చూడండి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్, మరి ఈ వెలాసిటీలో ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? సి, వెలాసిటీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ possess direction, specific direction. Let the vehicle is moving in a straight line path. See, it is moving in a straight line path. That's why it covers equal displacements in equal intervals of time. So ఇక్కడ మరి వెహికల్ వచ్చేసి యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉంది. దట్ టు సీ ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ. సి, అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ ద వెహికల్ కంటైన్స్ 0 meter per second అనుకుందాం. సి, when it is at 0 meter per second, after 1 second at point B, its speed is 5 meter per second. 5 meter per second. At the same time, see, it covers B to C also same distance. So for 1 second again its speed is 5 meter per second, and also C to D it covers same distance, that is 5 meter per second. So for every 1 second the speed or velocity, because velocity endukuntunna ante it is moving in a straight line in a specific direction. That means the change in velocity ఆఫ్ దిస్ వెహికల్ ఇస్ 0. సో ఇక్కడ ఎటువైపు ఇక్కడ దాని యొక్క వెలాసిటీలో చేంజ్ రాలేదు. అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ పాయింట్ ఏ టు బి ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. పాయింట్ ఏ టు బి ఇట్ చేంజెస్ టు 5 meter per second. సో ఇంకా ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్స్లో దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంది. సో హియర్ ద చేంజ్ ఇన్ వెలోసిటీ ఈజ్ 0. ద చేంజ్ ఇన్ వెలోసిటీ ఈజ్ 0. సిర్ఫ్ పాయింట్ బి నుంచి చూస్తే పాయింట్ డి వరకు. ఒకవేళ పాయింట్ బి టు డి చూద్దాం. బి టు డి ఇట్ కవర్స్ హౌ మచ్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్, 10 meters. 10 meters and time see here 2 to 4 and 2 seconds. So 2 seconds for 10 meters. See, velocity, change in velocity is what? 10 meters cover చేసింది. 10 meters
in 2 seconds. So for 1 second చూసామనుకోండి, again it is 5 meter per second. Again it is 5 meter per second. So the velocity of this vehicle is not changing. That's why change in velocity of this object in this situation is 0 meter per second. See, when the object is in uniform motion, the change in velocity is what? It is 0 meter per second. 0 meter per second. And see, here I am considering another example, that is non-uniform motion. See, in non-uniform motion, what you can see? See, the object or a vehicle covers unequal distances in equal intervals of time. Same difference 1 second యొక్క డిఫరెన్స్లో అది డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్ని ఆర్ డిఫరెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ని కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. సి అగైన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్. స్ట్రైట్ లైన్ పాత్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ డిస్టెన్స్ని మనం ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. లెట్స్ సి, ఇక్కడ నుంచి P టు Q వచ్చేసి 3 meters ఉందనుకుందాం. 1 second ఇట్ కవర్స్ 3 meters. అండ్ సి ఫ్రమ్ పాయింట్ Q టు R ఇక్కడ ఒక 6 meters ఉందనుకుందాం. సి అగైన్ 2 to 3 1 second. సి 1 second ఇట్ కవర్స్ 3 meters నౌ. అండ్ అగైన్ ఇన్ 1 second ఇట్ కవర్స్ 1 meter. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1 meter అనుకున్నాం. S టు T వచ్చేసి 2 meters అనుకోండి. సేమ్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైం. ఇక్కడ టైం ఇంటర్వెల్ అనేది చేంజ్ కాలేదు. టైం ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ 2 points ఈజ్ కాన్స్టాంట్, బట్ ద డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గెటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సి ఫ్రమ్ T టు U 5 meters అనుకుందాం. సి హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కవరింగ్ unequal distances in equal intervals of time. So that's why here we can see the change in velocity. See here from point P to Q. Here now at point Q its speed is 3 meters per second. And see from point Q to R. See Q to R కూడా మనకి ఇక్కడ 1 second కు 6 meters కవర్ చేసింది. at Q its speed is or velocity is 6 meter per second. And at point C its velocity is 1 meter per second. At point T its velocity is 2 meter per second. At point Q its speed is 5 meter per second. See ఇక్కడ చూసినట్టుగా సే ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ వెలోసిటీ అనే లేదు. ఇక్కడ వెలోసిటీలో యూ కెన్ సీ differences, changes ఉన్నాయి. sometimes its velocity is increasing and sometimes its velocity is decreasing. So then you can see there is change in velocity. So ఇక్కడ వెలోసిటీలో మనకు చేంజ్ కనపడుతుంది. in this case the change in velocity cannot be a zero. The change in velocity in this case, change in velocity is not zero. అంటే చేంజ్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 3 to ఇక్కడ 6 అంటే 3 meters ఇంక్రీజ్ అయింది. అగైన్ 6 to 1 అయింది. అంటే ఇక్కడ 5 meters డిక్రీజ్ అయింది అనమాట. 5 meters డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ నెక్స్ట్ 1 to 2 meters అంటే 1 meter ఇంక్రీజ్ అయింది. 1 meter per second వెలోసిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. దెన్ 2 to 5 అంటే 3 meter per second వెలోసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అనేది కనపడుతూ ఉంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ లేదు. 5 కాన్స్టాంట్గా వెళ్తుంది కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ వెలోసిటీ ఈజ్ 0. బట్ whenever an object is in non-uniform motion, you can see the change in velocity. So this change in velocity ni manam ఏ విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము అంటే, you need a physical quantity. The change in velocity is represented by a physical quantity which is called what? Acceleration. See, acceleration is what? Acceleration means the rate of change. See, change లో కూడా ఎలా ఉండాలా? per 1 second, per unit time. See, what is acceleration? Acceleration is nothing but
the rate of change, the rate of change of velocity, change of velocity is called acceleration. See, in another words, you can write change of velocity, change of velocity per యూనిట్ టైం అని కూడా మనము దీనికి సమాధానంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. దీన్ని మనము ఒక వర్డ్ ఫార్ములాలో ఎలా రాస్తాం చూడండి. యాక్సలరేషన్, యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఆఫ్ వెలోసిటీ divided by time. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ సంబంధించి 2 పాయింట్స్ని తీసుకుందాం. ఫ్రమ్ పాయింట్ Q టు R చేంజ్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం. యాక్సలరేషన్ ఈజ్ యూజువలీ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ ఏ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. Q టు R యాక్సలరేషన్ ఏ విధంగా చూద్దాం. హియర్ Q ఈజ్ అట్ Q the velocity is 3 meter per second. Here 3 to it becomes 6 అయింది అనమాట. 3 to 6 అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 3 meters per second ఇంక్రీజ్ అయింది. 3 meter per second divided by టైం వచ్చేసి చూడండి 2 to 3. Difference is what? 1. 1 meter. 1 second. Acceleration is 3 by 1 is magnitude is 3 meter per second by second. Meter per second అంటే బై సెకండ్ అని అడుగుతున్నాడు. మళ్ళీ దీన్ని బైతో డివైడెడ్ బై సెకండ్ అన్నప్పుడు మనం మ్యాథమెటికల్లీ ఏం చేస్తాం, m/s ఇంటూ దీన్ని రెసిప్రోకల్ 1/s అని రాస్తాం. దెన్ m ఇంటూ 1 ఈజ్ m, s ఇంటూ s ఈజ్ s square, meter per second square. This is what? This is the unit of acceleration in SI system, that is meter per second square. Q to R, change of velocity, that is rate of change of velocity, that is acceleration is what? 3 meter per second square. Now let's see the acceleration from point S to U చూద్దాం. S to U acceleration is equals to at point S its velocity is 1 meter per second and at U its velocity is 5 meter per second. ఎంత చేంజ్ అయింది, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 4 meters ఇంక్రీజ్ అయింది. 4 meter per second divided by టైం చూద్దాం. ఇక్కడ 4 to 6 అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2 seconds. Divided by 2. 2 seconds, that is equals to 2 1 is 2 2s are gets cancelled, then 2 meter per second square. ఇక్కడ ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది, కాన్స్టాంట్గా లేదు చూడండి. అట్ పాయింట్ Q to R it is 3 meter per second square, అట్ పాయింట్ S to U its change in velocity, rate of change in velocity is 2 meter per second square. ఈ విధంగా మనం యాక్సలరేషన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. You can see in non-uniform motion change in velocity, that is acceleration. Now in both the cases we are observing acceleration in this second situation, that is when an object is non-uniform motion. ఈ టైప్ ఆఫ్ మోషన్ ని మనము accelerated motion అని కూడా అంటాం అనమాట. This non-uniform motion is also called what? Accelerated motion అని అనడం జరుగుతుంది. Here we are observing change in velocity sometimes increases and sometimes decreases. Whenever the change in velocity is increases, we take acceleration as positive. Whenever change in velocity is decreases,
then we can take యాక్సలరేషన్ యాజ్ నెగటివ్. ఇందాక మనము అన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్వి చూసాము. ఒకవేళ చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ పాయింట్ R2S చూద్దాం. పాయింట్ R2S R2S ఏమవుతుంది చూడండి. యాక్సలరేషన్ అంటే ఏం రాస్తాం మనము v మైనస్ u బై టీ. దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఎస్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ వచ్చేసి ఫైనల్ వెలాసిటీ v అవుతుంది. 1 - 6 బై టైం వచ్చేసి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 1 కాబట్టి 1 - 6 ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ -5. -5 బై 1 ఈజ్ వాట్? -5 -5 మీటర్ పర్ సెకండ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సమ్ టైమ్స్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నెగటివ్ when the rate of change of velocity is opposite to the direction of the motion of the object. And also see the SI unit of acceleration. See the SI unit of acceleration as we discussed previous. SI unit is meter per second square. And now let us consider one more situation here. See here, a vehicle is moving in a straight line path. It is moving in a straight line path. See the change in velocity. Here you can see change in velocity. See the velocity is changes from 0 to 3 meters per second. And again 3 meters to 6 meters per second. And again 6 meters to 9 meters per second. See here the acceleration is constant. That is rate of change of velocity is constant here. See ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి మనకి ఎంత చేంజ్ అయింది ఇది? It changes by 3 meter per second. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత చేంజ్ అయింది చూడండి. 3 meter per second to 6 meter per second. Again change is 3 meter per second. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత చేంజ్ అయింది? అగైన్ 6 to 9. అగైన్ ద చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఈజ్ 3 meter per second. సో యాక్సలరేషన్ హియర్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ కాన్స్టాంట్. ఇలాంటి మోషన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ మోషన్ అంటాం అన్నమాట. హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ సీ ది వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ equally at equal intervals of time. See such type of motion is called accelerated. Which accelerated? Uniform accelerated motion అంటాం అన్నమాట. See ఇది ఇంక్రీజ్ అయినా కావచ్చు అండ్ డిక్రీజింగ్ కూడా ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ సే యాక్సలరేషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. See what is uniform acceleration? See we can define uniform acceleration as, see, if an object moving in a straight line and its velocity increasing or decreasing or decreasing uniformly at equal intervals of time. యూనిఫామ్లీ అంటే ఈక్వల్లీ అని అర్థం అనమాట. ఈక్వల్ అమౌంట్స్ అని అర్థం. ఈక్వల్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ జరుగుతాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దెన్ వీ కెన్ సే object is in uniform acceleration అని
మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి యూనిఫామ్ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో మనము చూడడం ఇబ్బంది. అయితే సి మరి ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము పైనుంచి కిందికి విసిరేసామనుకోండి, సి అలాంటి వాటిని మనము ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్ అంటాం. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్. సి ఇక్కడ చూడండి, డ్యూ టు ఎర్త్స్ గ్రావిటేషన్ ఏదైనా ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి మనము ఒక బాల్ని మనము రిలీజ్ చేసామనుకుందాం. అంటే విత్ మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసే పని లేదు. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే జస్ట్ మనము వాటిని రిలీజ్ చేస్తాం. జస్ట్ రిలీజ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఇట్ ట్రావెల్స్ టువర్డ్స్ ది ఎర్త్ అండ్ రీచెస్ ది ఎర్త్. సి ఈ విధంగా ట్రావెల్ అయ్యేటటువంటి ఆబ్జెక్టు యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ కలిగి ఉంటుంది. సి ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దాట్స్ వై ఇట్స్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఎగ్జాక్ట్గా అయితే 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అయితే మనం మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం మనము 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా దీన్ని యొక్క యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ మనము చెప్పుకుంటాం అనమాట. సో ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, freely falling body motion is an example for uniform acceleration. See, for every 1 second it covers how much of distance? 10 meter per second. అంటే అంత డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సి ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 0 నుంచి ఫస్ట్ సెకండ్ 10 మీటర్స్ ట్రావెల్ అయితే ఇన్ ఫస్ట్ సెకండ్ 10 మీటర్స్ ట్రావెల్ అయితే సెకండ్లో ఇట్ కవర్స్ 20 మీటర్స్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 10, మళ్ళీ ఇంకో 10 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక 10 అంటే నెక్స్ట్ 30. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ వచ్చేసి స్పీడ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్, నెక్స్ట్ 30 మీటర్ పర్ సెకండ్, నెక్స్ట్ 40 మీటర్ పర్ సెకండ్, 50 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ విధంగా దాని యొక్క హైట్ను బేస్ చేసుకొని దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. అట్ ద సేమ్ టైం నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అంటే మరి డైలీ లైఫ్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా ఒక బిజీ రోడ్లో మనము బైక్ ట్రావెల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, బైక్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, మరి ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైంలో మనము అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ని కవర్ చేస్తాం. అంటే అన్ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీని చూపిస్తాం అనమాట. వెలాసిటీలో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ కూడా మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, లైక్ వీ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ case. So this is non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration is what? See, same. If an object is moving in a straight line and its velocity increasing or decreasing is not uniform. Not uniform అంటే అర్థం ఏమి? It's increasing or decreasing is unequal in equal intervals of time. Such motion is said to be a non-uniform acceleration మోషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇవి యాక్సలరేషన్కు సంబంధించినటువంటి విషయాలు. మరి ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ని పేజ్ నెంబర్ 108లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ సమ్ ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 108. See the first question here. See, when will you say a body is in uniform acceleration and నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్? ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాం. యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అన్ని ఎప్పుడు చెప్తాం మనం అంటే, ఇఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్, దట్ ఈస్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్, అండ్ ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ యూనిఫామ్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఏమి? యాక్సలరేషన్ యూనిఫామ్గా ఉంటే దాన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఒకవేళ యాక్సలరేషన్ యూనిఫామ్గా లేదు అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ నాన్ యూనిఫామ్, దాన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, see, object's velocity is increasing or decreasing equal amounts in equal interval of time, then the object is in uniform acceleration. The object's velocity is increasing or decreasing unequal amounts in equal intervals of time, then the object is in non-uniform acceleration అని మనం దీనికి ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. Now let's consider second one. A bus decreases its speed from 80 kilometers to 60 kilometers. స్పీడ్ ఏమైంది?
80 కిలోమీటర్స్ నుంచి 60 కిలోమీటర్స్కి డిక్రీజ్ అయితే ఎన్ని సెకండ్స్లో? ఇన్ 5 సెకండ్స్. ఇన్ 5 సెకండ్స్ ఫైండ్ ది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బస్ అన్నారు. యాక్చువల్గా మనము యాక్సలరేషన్ యొక్క యూనిట్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనమాట. అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి స్పీడ్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. this is initial velocity and this is final velocity. Initial velocity of the bus. Initial velocity of the bus. Usually it is denoted with the letter U. Is what? It is 80 kilometers per hour. This can be written as 80 into kilometer per hour ni manam meter per second like convert cheyalante you should multiply this by 5 by 18, then it converts into meter per second. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది 2తో డివిజన్ అవుతుంది. 2 9s are and 2 40s are. 45s are 200. 200 by 9. 200 by 9 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని రాసుకుందాం. అఫ్కోర్స్ దాన్ని డివిజన్ చేసినా కూడా మనకు డెసిమల్స్లో కూడా వస్తుంది. చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ చూద్దాం. అవసరమైతే దాన్ని డెసిమల్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ది ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బస్. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బస్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ v, that is 60 kilometers per hour. And 60 into again 5 by 18 తో డివిజన్ చేద్దాం. both are divisible by, of course 6తో కూడా డివిజన్ అవుతాయి. అయితే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ రావడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దీన్ని కూడా 2తోనే డివిజన్ చేద్దాం. 2 9s are and 2 30s are. The product is 35s are 150. 150 by 9 మీటర్ పర్ సెకండ్. 150 by 9 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు దీని యొక్క యాక్సలరేషన్ని మనము క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. టైం చూడండి, టైం ఎంత ఇచ్చారు మనకు? 5 seconds. హియర్ టైమ్ ఈజ్ వాట్? టైమ్ ఈజ్ 5 seconds. Acceleration is equals to what? Final velocity minus initial velocity by time. A is equals to, here what is final velocity? It is 150 by 9. 150 by 9 meter per second minus initial velocity is what? 200 by 9 divided by what? Divided by time is what? It is 5. ఇవి రెండు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాబట్టి ఈ సింప్లిఫికేషన్ కోసమే మనం ఈ విధంగా రాయడం జరిగింది. 150 minus 200 is what? It is -50. ఇక్కడ 5 డివిజన్ చేస్తుంది. న్యూమరేటర్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తే దెన్ దిస్ విల్ బి 1/5. ఇప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ చేసి చూద్దాం. 5 1 is 5 minus 10s are. That is equals to, here the acceleration is -9/10 meter per second square. -10 by 9 meter per second square. Or లేదంటే ఇప్పుడు డెసిమల్స్లోకి మార్చుకుందాం. 10ని మనం 9తో డివిజన్ చేస్తే దెన్ వాట్ యూ గెట్ హియర్? 9 1 is 9, రిమైండర్ ఈజ్ 1. పాయింట్ డెసిమల్ తీసుకొని మరి 10 0 గెట్ డౌన్ చేస్తాం. 9 1 is 9. ఇది రిపీటెడ్గా మనకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట. 1.11 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ది what? నెగిటివ్ సైన్ అనమాట, మైనస్. This negative sign indicates what? The speed of the bus is decreasing. ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుందో యాక్సలరేషన్ నెగిటివ్లో తీసుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడు యాక్సలరేషన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్కి మనము సొల్యూషన్ చెప్పుకోవచ్చు. మరొక ఇంటర్నల్ క్వశ్చన్, ఇంకొక సమ్ ఉంది, ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నౌ లెట్స్ సీ ది ఫైనల్ క్వశ్చన్. హియర్ a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration. Uniform acceleration అంటే ఇందాక చెప్పాము. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. అటైన్స్ ఏ స్పీడ్ 40 kilometers per hour. ట్రైన్ స్టేషన్లో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎంత ఉంటుంది దాని యొక్క ఇనీషియల్ వెలాసిటీ? అట్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇట్ స్పీడ్ ఈజ్ జస్ట్ 0 kilometers per hour. It attains how much of speed now? 40 kilometers per hour in how many minutes? In 10 minutes. 10 minutes of time లో
40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ అటైన్ చేస్తే ఫైండ్ ఇట్స్ యాక్సలరేషన్ అన్నారు. సి అగైన్ మనం ఇక్కడ ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ యొక్క డిఫరెన్స్ కనుక్కుంటాం. టైంతో డివిజన్ చేద్దాం. సి ది సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. సి ఇనీషియల్ వెలాసిటీ of the train. Velocity of the train is what? It is about 0 kilometers per hour. Of course 0 kilometers అని అనొచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ మనం మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాం. 0 meter per second. This is the initial velocity of the train. ఎందుకంటే it is starting from the, ఇక్కడ చూడండి, starting from the railway station. At the time of start its velocity is 0. And see the final velocity after 10 minutes. See final velocity of the train is how much? It is 40 kilometers per hour. See దీన్ని మనము మీటర్ పర్ సెకండ్లీ కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. See then 40 into 5/18. అగైన్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీగా ఉండడం కోసము ఇక్కడ 2తో 9, 2 9s are 2 20s, 25s are 100/9 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇది ఫ్రాక్షన్ అలాగే చూద్దాం, చివరిలో అవసరమైతే డివిజన్ చేసుకుందాం. అండ్ the time taken to attain this much of speed is time t is equals to 10 minutes అన్నారు. సి మనకు మినిట్స్లో కాదు సెకండ్స్లో ఉండాలి టైము. సో 10 into 60. ఫర్ ఎవ్రీ 1 minute you have 60 seconds. సో 10 into 60 seconds, that is 600 seconds. సో టైం తెలుసు, ఫైనల్ వెలాసిటీ తెలుసు, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కూడా తెలుసు. సి ది యాక్సలరేషన్ of the train. A is equals to what? V minus U by T. See here, V is what? It is 100/9. See 100/9 minus U. Initial velocity is 0. By time. See here, time is what? It is 600. See 100/9లో మనం 0 సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా 100/9 వస్తుంది. సో 600తో ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యూమరేటర్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తే ఇంటూ 1/600. 101 is 106 are. See what you have now, 1/96 are 54. See 1/54 meter per second square. This is the acceleration attaining by the train in 10 minutes. See 1ని మనం 54తో డివిజన్ చేసి కూడా చూద్దాం. సి 54తో డివిజన్ చేస్తే డెసిమల్స్లో వస్తుంది. సో 0.0 అనదర్ 0 తీసుకుందాం. సి 100. సి 54, 1 is 54 and remainder is what? It is 46. 0 get down చేస్తాం. సి 460, maybe 8 times. సి 8 4s are 32, 8 5s are 40, okay, 343. See remainder is 8 and 228. Again 0 get down చేస్తాం. 280, about 5 times, maybe 5 times అనుకుందాం. See 5 4s are 20, 5 5s are 25 plus 2 27 and remainder is 110. So 0 get down చేస్తాం. See again 1 time. సో ఇది రిపీటెడ్గా మనకు రావడం జరుగుతుంది. అగైన్ ఎంత అవుతుంది? ఇది 54 అండ్ 460, అగైన్ 8. సో ఇది రిపీటెడ్గా మనకు వస్తూనే ఉంటుంది. సి ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ డెసిమల్స్ ఇట్ ఈజ్ 0.0185 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఈ విధంగా దీన్ని సొల్యూషన్ మనము చెప్పుకోవచ్చు. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ చూసింగ్ మై ఛానల్. గుడ్ బై.